On enchaîne donc avec une nouvelle manche qualificative dans cette catégorie X30 senior avec les groupes B et E à présent sur la piste du karting Genk. On découvre la grille de départ de cette sixième manche dans cette catégorie. Alessandro Tudisca en pole position, le vainqueur tout à l'heure de sa manche qualificative. Il aura à ses côtés Roxane Latinga. Marc Lopiccolo partira depuis la troisième position avec à ses côtés l'Irlandais Conor Grant. Fionn McLaughlin, un autre Irlandais, leader de la Yame Euro Series, partira cinquième avec à ses côtés Thomas Van Vliet. Otto Pikkonen, le pilote finlandais, partira septième. Mika Voss huitième. Georges Nassar neuvième et dixième Thibaut Géladé. Aux portes du top 10, on retrouve un pilote français, Iliano Couture, qui s'élancera donc sur la sixième ligne avec à ses côtés Angelo Melli. Tyrone Kinard partira 13e, Yanis Bouillet 14e et Joep Müller 15e. Louis Sesser, le pilote allemand, s'élancera depuis le 16e rang. Suleiman Zanfari 17e, Tayo Vlichen 18e. Jack Nettleship 19e et Charlie Glum complète le top 20 de cette grille de départ. À surveiller dans cette manche qualificative, les remontées potentielles de deux candidats aux avant-postes. Aaron Ferrazzano qui s'élancera 25e et Ruben Moya, le pilote espagnol, qui s'élancera depuis la dernière et 35e place sur cette grille de départ. Alors tout à l'heure on avait pu voir Ruben Moya remonter dans la hiérarchie. Il avait gagné pas moins de 20 positions il me semble dans sa première manche. Sera-t-il en mesure de faire de même ici? Réponse dans 10 minutes et un tour. C'est le programme qui attend les différents concurrents de cette manche qualificative avec les groupes B et E dans cette catégorie X30 senior, catégorie reine, catégorie la plus fournie ce week-end sur le karting Genk. Quatrième rendez-vous de la saison avec plus de 120 pilotes engagés. Quel plateau! Un plateau très international aussi, car en plus des habitués du championnat, on retrouve aussi les pilotes venus préparer la finale de la Yame Euro Series. Vous l'aurez compris, avec notamment Fionn McLaughlin, le pilote irlandais que l'on voit régulièrement dans les courses internationales, notamment en championnat d'Europe de la FIA. Les pilotes qui se présentent à présent dans le dernier virage et qui vont aborder la ligne droite de départ d'ici quelques instants. Alessandro Tudisca, Roxane Latinga, c'est la première ligne de cette sixième manche qualificative de cette catégorie. Alessandro Tudisca, déjà vainqueur tout à l'heure sur le sec, pourra-t-il s'imposer sur une piste humide? C'est ce qu'on aura l'occasion de vous confirmer ou non d'ici quelques instants. Et Alessandro Tudisca qui a pris un bon départ mais qui s'est fait surprendre. C'est Fionn McLaughlin qui s'est hissé en tête à l'issue du premier virage. Et Alessandro Tudisca, lui, est redescendu à la troisième place, je pense. Il a aussi été dépassé par... non, Alessandro Tudisca toujours bien en deuxième position. Goodness me, two have just come together. Right. 2:54 and 2:66. Tyrone now. And the other one is Conor. Oh, Conor Grant's coming to strife again for the second heat in a row. Ouais, Conor Grant, décidément pas chanceux du tout dans ce début de week-end. Oh, attention là, un pilote qui revient par l'herbe. On vous le disait juste avant, Tyrone Kinard et Conor Grant impliqués dans un accrochage. Conor Grant, décidément pas verni depuis le début de ses manches qualificatives. Il avait déjà été impliqué dans une mésaventure lors de sa première manche et c'est à nouveau le cas dans la seconde qu'il dispute ce vendredi. Et regardez, dans ces conditions climatiques, eh bien, les pilotes retrouvent des conditions d'adhérence précaires. Il faut pouvoir s'adapter à ces conditions justement. En attendant, eh bien, le meilleur des départs pris par Fionn McLaughlin.
Allez, on revient à cette bagarre dans le peloton. En attendant, on vous le disait, Fionn McLaughlin est passé en tête. Il devance Alessandro Tudiska et Otto Pikkonen, le pilote finlandais, qui lui aussi a pris un bon départ. Il a bondi depuis la 7e position. Et puis on retrouve dans le top 5 Marc Lopiccolo, le pilote français, et Mika Voss. Yeah, Fionn McLaughlin already up 4 spots. Well, you put a Brit in wet weather conditions, they normally flourish. I mean, the amount of racing that goes on in the UK, especially for the junior, you know, the smaller classes in racing. But it just goes to show that when you have someone like Fionn McLaughlin, newly signed as a junior Red Bull driver, that's why that particular team looks for talent like him. But the 375, oh, Marco Piccolo getting very, very sideways. He's just, that was a battle with him and George Nassar, the Emirati driver, running with Victory Lane. And what's more, oh well, George Nassar gets through. Just behind them, they've got the 334. Oh no, Lopiccolo's around at turn 3. Well, there might have been the slightest of nudges, I fear, between him and Suleiman Zanfari, but it might have just been the slightest of touches. And then Lopiccolo has gone around for a 180. And George Nassar now has, well, you've got Roxanne Lantinga up. Well, Lantinga's through. Oh no, that was one of the other carts that had a bit of a moment coming out of turn number 8. And that was the 334 of Suleiman Zanfari from Morocco. God, what a chance. A big change. Suleiman Zanfari had made up 10 places and gone up into P7. Dive bomb up the... Oh, who was that? That was the 225. Koen de Rooij from the Netherlands trying to get through. Dearie me, everyone's trying to take chances here. And yes, there is the old risk versus reward adage. But in wet weather conditions, it's not all... I've spoken to many a driver and I said, was the risk really worth it? And they went, well, you saw what happened to me. I got turfed off the circuit. Or I thought it was the right call at the time, but I found out later on it wasn't. And that just goes quickly to show, as that's Maximiliano Radek da Silva, the French driver from Victory Lane, who's battling away with Suleiman Zanfari. And that is for genuine position. That is for 17th on the road. Jörg Muller and Jack Nettleship. Nettleship is a privateer on the TB kart, the man from the United Kingdom. And, well, Da Silva loses out to Zanfari through turn number 8. But then Da Silva goes back round the outside through into 9, runs wide. Here comes Zanfari. Now there's Muller. Oh, did you see how quickly he just cut off the front bumper of Da Silva going through into turn number 10 and nearly ends up clattering to the back end of Zanfari through into the approach into 11. There's more twists and turns in this, folks, than I've ever thought there would be. And you can see that when he turned the kart in, Jörg Muller's right rear wheel went up into the air and he was sideways through on the inside of Radek da Silva at turn number 12. Jörg Muller completely exploiting, I think, not just the dynamics of the kart, but possibly physics and E equals MC squared right about now. That's ridiculous what he just pulled off through turn 12. Des bagarres à tous les étages et des manœuvres de dépassement parfois spectaculaires dans cette manche qualificative, dans des conditions toujours précaires en termes d'adhérence. Forcément, il fait toujours très humide sur le circuit, même s'il s'est arrêté de pleuvoir depuis quelques instants. 4 minutes encore au programme de cette manche qualificative entre les groupes B et E. On essaye de suivre un petit peu toutes les bagarres évidemment, mais en attendant, devant, Fionn McLaughlin est en train de creuser l'écart et pas qu'un peu. Il avait 4 secondes, 4 d'avance sur Alessandro Tudiska lors du précédent pointage et je pense qu'il va encore améliorer. Voilà, 5 secondes 3 maintenant entre Fionn McLaughlin et Alessandro Tudiska. Un superbe travail de la part de l'Irlandais
qui détient d'ailleurs le meilleur tour en course en 1:14.020. On est en 1:14.9 au mieux du côté d'Alessandro Tudisca, une différence de 9 dixièmes, c'est assez impressionnant. Otto Pikkonen occupe la 3e position, Mika Voss est 4e devant Hugo Besson. Hugo Besson, le pilote français qui remonte fameusement dans la hiérarchie avec pas moins de 19 positions de gagner pour l'instant. Parmi les grandes remontées, on notera 21 places de gagner pour Koundoroy, 23 positions gagnées pour Ruben Moya, le pilote espagnol, 12e. Il partait dernier, il est désormais 12e et on le voit d'ailleurs à l'image. Yeah, there we go. He's through on Radek da Silva, so Ruben Moya on a charge. That is now 24 positions gained by the Spaniard. Incredible it is the Rattel and Moya show when it comes to starting down at the bottom end of the field, and you have to fight and claw your way past every driver in front of you. As Koundoroy closing in on Jack Nettleship. This is for 9th place on the road. 2 minutes and 15 seconds on the timer remains. And Nettleship having to deal with a bit of chronic understeer and oversteer at the same time. As that was a stumble by Koundoroy. Nettleship lines it up neatly to power out of turn number 2, through into 3, retakes the position back off of the Dutchman. And, well, still, at the moment, Fionn McLaughlin with nearly a 6-second advantage. Yellow flags at Marshall Post 1, heading into turn 1. One of the Falcon carts ending up dropping to the back end of the field. Marco Piccolo, unfortunately, the 375 from France, has dropped down to 33rd out of 35 drivers. We're heading into the final minute and 25 seconds, and McLaughlin just doing exactly what he needs to. He's purple in sectors 2 and 3 overall during this race, as the number 374, the Irish driver, making his way across the line to have completed what was lap number 7, as the battle between Nettleship and Doroy continues. And Nettleship got a real good launch out of the final corner, but Doroy was quick to capitalise and plant his cart on the racing line. And Doroy and Nettleship still battling away. They have got, Ruben Moya is nearly with them. The number 367 from Spain leans forward and to the left. That's an interesting tactic. I've never seen body lean used in that way before, heading into turn number 6. So something that probably Ruben Moya developed over his years in karting. But Koundoroy a little bit wide through turn 8. Moya nearly dives up the inside through on Nettleship, through at the very same corner. But this time around, there's going to be one more lap to go as the timer is about to hit 0. Well, did Fionn McLaughlin cross the line? He did with 2 more. He did with another 2 seconds to go. So next time around, it's going to be the final lap of the race. Fionn McLaughlin timing it pretty well there. Ruben Moya now in 11th place. But there are on your screens the battle between Hugues Besson, who's gained 20 positions from 24th on the grid, being chased down by the Dutch driver from Fusion Motorsport, Mika Voss. They round out the top 5. The timer has officially expired. And dramas for Fionn McLaughlin. McLaughlin is out. The VDK number 374 has just ground to a halt on the last lap of the race, or the penultimate lap of the race. Fionn McLaughlin is out, and that is a real shame, because what that does, that promotes RSD Karting's Alessandro Tudisca to the race lead. This time around, it's the final lap. Otto Pikkonen could possibly have an opportunity if he's close enough. But at what is the gap between the pair? 1 second. Last lap is underway, and disaster for VDK Racing's
Fionn McLaughlin that has denied us of a possibility of 6 successive different winners from 6 heats. Tudiska is going to go into the second half of this afternoon with a very, very big smile on his face. But at the disaster of what has just happened with Fionn McLaughlin, I cannot believe my eyes on that one. I feel my heart goes out to Fionn. He's currently on the exit, well, the safety road between halfway through on the Europlan. There you see the cart with a marshal at the side of Fionn McLaughlin. But we have just a couple of more corners to go. We were on course for 6 different winners from 6 different heats so far this weekend here at round 4. But winning in heat number 3. Now add to that heat 6. Alessandro Tudiska takes his second heat win of the weekend, ahead of Otto Paikkonen. What a drive from Hugh Besson from 24th on the grid to round out the top 3. Ahead of Mika Voss, Suleiman Zanfari, Jop Muller, George Nassar, Ruben Moya, drive of the weekend so far. From the back of the field, 35th to 8th, 27 positions gained. Koen de Roy, 32nd to 9th. Jack Nettleship and Maximilio Radek de Silva ran at the top 11. Angelo Meli, Thibaut Gelad, Roxanne Lantinga, Roberto Bars, Iliano Couture, Louis Esser, Thomas Van Vliet, Adam Ferrazano, Emilio Van Offenberger ran at the top 20. Charlie Gloom, Dinon De Vos, Connor Grant, Wesley De Goey, Yanni Bouillet, Rinse Vos, Tayo Fliegen, Tiho Kinard, Casper Norman, Mark-Lo Piclo, Luis Dormas, Ellie Dax, Livia Sampson and Ruby Verlinden round out the 34 finishers. And on the Europalan with 1.5 laps to go, Fionn McLaughlin retires with Tudiska, Paikkonen and Besson your top 3 in Heat 6 B versus E for Senior X30.